Hello, Greds family! Welcome back. I'm Solmer Lumapas Kumpo. Today video tutorial, I'm going to show you preparing weld materials and welding multiple pass in flat position fillet weld or 1F weld for T-joint. But before that, what is fillet weld? Fillet welding refers to the process of joining two pieces of metal together. When they are perpendicular or at an angle, these welds are commonly referred to as T-joint, seen like this, which are two pieces of metal perpendicular to each other, or lap joint, which are two pieces of metal that overlap and welded at edges. The weld is triangular in shape, and we have concave, flat, or convex surface depending on the welder's technique. Welder use fillet welds when connecting flanges to pipes and welding cross-section of impressed structure, and when bolts are not enough and will wear off easily. As you can see in the figure, we have two-piece rod of bed and has heat affected zone, so that's our parts of fillet weld. And our parts of basic welding symbol, as you can see, they have tail, reference line, arrow line. Okay, so if we apply this basic welding symbol to our welding materials, it looks like this. The axis of weld horizontal. So in this figure, as you can see, sa symbol na to, dapat siyang iko na nakabutang smaw. So meaning na ayang process, smaw process. Dahil kinidapit diri nga, no, nga nay arrow nga fillet weld, amo ni si symbol sa fillet weld. So kinindiri dapit sa ubos, mo nang sa arrow sides nato nga weldingon. O kanang sa taas, mo nang sa pikas nato weldingon. So meaning fillet welds both sides. Okay? Our weld materials specs 50 mm, 12 mm, 160 mm. We're gonna use electrode A6011 for first pass and A7018 for succeeding pass. The hot pass, the filling pass, and the final pass. Preparing weld materials. So magtaking ta diri no, ano nga corner o diha nga corner. Okay, dahil mag-welding ta sa other side na mag-welding. So, our current setting and polarity setting, nakakonect siya sa positive terminal. Dahil ang atong ground clamp nakakonect sa positive terminal. Dahil ang atong current na ihatag for first pass, 80 amps. Since na set up na nato itong welding machine, ang polarity ng atong amperage, so ako na sa itake. So, kung ano kung taking 1F man tapos yung taking naka 45 degrees siya. Okay? Nakayo namin siya. So, muna ito 1F naka 45 degrees siya. So, later, pusit, first bead, gamit na ng A6011 na electrode. Itong pattern na gamiton is slightly whip and push. Okay? Nga technique. So, ang atong travel angle, approximately 5 to 15 degrees. So atong travel angle kay padulong man dire. So ato na siyang 5 to 10 degrees padulong ta diha ang atong travel angle. Then ang atong work angle naka 45 degrees pa siya up. So ato na siyang weldingon og first pass. Okay, wait and pose. Tapos okay, ato na siyang nalimpiwa, no? Muna itong first pass. Okay. So now, magtira na taog second pass or hot pass gamit aning atong A7018 nga electrode. For second pass, A7018 nga electrode, ato na mong i-adjust ang atong current setting. So, i-adjust na to siya 80 amp ginina. So, adjust na ko 120 amps akong hatag sa atong second pass. Okay? So, sa atong pag-reposit sa atong second pass o glass pass na to nga bead, gamit na ng A7018 nga electrode, gamit na to nga
pattern, pwede crescent or C pattern, or we can use also circular pattern. Ang atong travel angle 10 to 15 degrees. Okay, dahil ang atong work angle same ra gyapon 45 degrees. Okay. Looking book mo, circular. Swap ka. Paddle, hold paddle, hold swap, hold paddle. Hold airplane, hold airplane, ang atong circle, hold airplane. Circular pattern, hold airplane. Looking backward, backward. So kaganyan mga kagarats, no, ato igamit nga pattern circular. So hitting both walls na to, yana na ko no, inina. So hitting both walls. So muna atong ang bit sa pangaplas. Now atong buhaton, kini yung pinaka-2 niya. Diri, muna atong guidelines, no, diha lang ta akong dragging ko. Inina akong gigamit weaving circular, karon slinger na, dragging lang siya, dragging. Kanang atong pinakakilid diha, kanang atong toe or shoulder, muna atong pinaka-guide, i-dragging lang nato siya. So, mag-50-50 na rin na siya. So, mag-filling pass na ta. Okay? So, atong pinaka-guidelines, ang pinaka-post, siguro sa atong atpat na page, no? Garatso, natay ni bump niya na o, dili inina. So, atong buhaton niya, dragging lagyan punta, pinakatil aning atong first filling pass. Muna atong i-point diha sa atong pag-dragging, okay? So, same lagyan po ng atong travel angle o work angle. Okay? Ang atong current, same lagyan po siya. So, dragging lagyan punta, dragging lagyan niya. Okay? Piling mo siya mga ganyan. Sabong lang pa. Ang atong pattern. Ang atong pattern. Terus mag-piling pa. Sabong lang pa. Drastic. Okay, so mag-final pass na ta mga kagarats. Kung mag-weld ta, magsugod yun ta permente sa ubos. Dahil mahumanta sa taas. Okay? So, atong pinaka-guideline, pinaka-tingil sa itong lady, no? O, super sa lady, atong pinaka-pattern, right? So, short arcing, may atong connection niya, arcing, short arcing.
So mao niya atong first final pass mga garage no, kini siya. So natay proceed diha. Now ang atong second final pass, ang pinakatila ning atong first dropping diha tabo agi, diha dropping ni kita dropping. So pag kumarato na niya diha, mo 50 na siya diri, mo patong atong 2 diri, mo patong ko na at the same time diri sa atong big duha ka big, mo patong atong duha ka 2, okay? Grabe din na natin sa tayo. Medyo sarado sa ako. So muna itong second final pass mga garage no. So ito sa pabugnawan gamay para sa atong final pass. So tayo nakita diya na positive no, naraw. So una siya may nagmuyo sa atong E70 na electrode. Okay. So niya muna itong pinaka-pattern diri kini pinatatil sa atong bit. Diya ta mo point round niya dragging diya for final pass. Okay. So, panahagod mo ito. May bago sa grab. So, ayun lang. Ito na matutulog. Muna itong pag-put mga garage natin look final pass of topping 1, 2, 3. So ang iyong overlapping sakto lang. Pero nakatay mga wheel defixing mo yung mga garage no, kinisya positive, nakatay repair. So ito ko nakita dahil gamay diris taas undercut. So things happy mga garage, things happy. Okay, so at least atong weight medyo okay siya. Okay, so disclaimer ta mga garage, things happen. I'm not perfect welder. Okay, so as you can see, not look good, so many defects. But if you learned something today and like this video, please don't forget to click the subscribe button and notification bell so that you can receive notification for my next video tutorial. Okay, and to all garage family, thank you very much for always supporting Brooksoul Garage. And for those who are feeling good and negative comments, thank you very much as well. I really appreciate it because that's make me inspired, improve, and stronger to pursue my dream. Okay? And just always remember, study, ask, and more practice. Until next time,